This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see degrees of comparison, part 1. You just write heading degrees of comparison, part 1. Degrees of comparison, part 1. You please write below degrees of comparison adjectives. Adjectives. Below that, comparison of adjectives. Comparison of adjectives. Degrees of comparison என்ன பார்க்க போறோம்? அட்ஜெக்டிவ் பற்றி பார்க்க போறோம். அட்ஜெக்டிவ் தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ல வரப்போகுது. அதைத்தான் 3 டிகிரிஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி எந்த வேர்பை எடுத்தாலும் 3 ஃபார்ம்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி எந்த அட்ஜெக்டிவ் எடுத்தாலும் 3 டிகிரிஸ் இருக்கு. அங்க ஃபார்ம்னு சொல்றோம், இங்க டிகிரிஸ் சொல்றோம். That means what? If you take any verb, we have 3 forms. Present form, past form, and past participle. Present form, past form, and past participle. That means what? Go, went, gone. Write, wrote, written. Come, came, come. Give, gave, given. அதே மாதிரி here degrees of comparisonல வரக்கூடிய வேர்டு அட்ஜெக்டிவ் 3 டிகிரிஸ்ல பார்க்க போறோம். What are they? Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. That means what? Tall, taller, tallest. Clever, cleverer, cleverest. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Important, more important, most important. எது நமக்கு சடனா சொல்ல வருதோ அந்த கேஸ் இஆர் இஎஸ்டி வரும். இப்ப டால்னா டால், டாலர், டாலஸ்ட். ஸ்மால், ஸ்மாலர், ஸ்மாலஸ்ட். நல்லா சொல்ல வருது. கரெக்டா? சில அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அந்த கேஸ்ல தான் we are going to use more and most யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப இன்டெலிஜென்ட் இன்னும் சொல்ல முடியாதுல்ல, அதனால இன்டெலிஜென்ட், more intelligent, most intelligent. Understand? Important, more important, most important. அது நம்மளுக்கு புழக்கத்துல நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஓகே, எப்படி ஒரு வேர்ப் எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு 3 ஃபார்ம்ஸ் சரளமா தெரியுது, அதே மாதிரி அட்ஜெக்டிவ் 3 ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு சரளமா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, shall we start? ஓகே, so degrees of comparison is nothing but டிகிரிஸை கம்பேர் பண்ண போறோம். ஒரு அட்ஜெக்டிவ் எடுத்து 3 டிகிரிஸ்ல கம்பேர் பண்ண போறோம். அதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன். ஓகே, shall we start? ஓகே, இப்போ 3 சென்டென்ஸ் கொடுக்க போறேன். பாசிட்டிவ் டிகிரிக்கு 1, கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு 1, சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு 1. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த மட்டும், இந்த எபிசோட பொறுத்த மட்டும், இந்த கிளாஸை பொறுத்த மட்டும் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஆன்வர்ட்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் சென்டென்சஸ். ஓகே, பாசிட்டிவ் டிகிரி, கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி, சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, இன் தட் ஆர்டர் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட். எல்லா கேஸையும் பார்க்க போறோம். ஓகே, you are going to learn a lot. Understand? Shall we start? Okay. 1, 2, 3 like that you please start. Okay. Kannans apostrophe comma போடணும். Marans apostrophe comma போடணும். Ravis apostrophe comma போடணும். Okay. First one. Kannan's apple is sweet. Kannan's apple is sweet. What you are going to understand? கண்ணனுடைய ஆப்பிள் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். அதை தாண்டி நீங்க சொல்றதுக்கு இல்லை. எவ்வளவு இனிப்பா இருக்குன்னு உங்களால் சொல்றதுக்கு இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஜஸ்ட் பேசிக் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். மாரன்ஸ் ஆப்பிள் இஸ் ஸ்வீட்டர் தேன் கண்ணன்ஸ். அப்பா சொல் கமா போட்டுக்கிறாங்க போத். ஓகே, மாரன்ஸ் ஆப்பிள் இஸ் ஸ்வீட்டர் தேன் கண்ணன்ஸ். இந்த கேஸ்ல கண்ணனுடைய ஆப்பிளை விட மாரனுடைய ஆப்பிள் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். தேர்ட் ஒன் பாருங்க. Ravi's apple is the sweetest of all. Ravi's apple is the sweetest of all. So, கண்ணனுடைய ஆப்பிளை காட்டணும், மாரனுடைய ஆப்பிளை காட்டணும். ரவினுடைய ஆப்பிள் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு, உச்சக்கட்டம். அதான் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாசிட்டிவ் டிகிரி இருக்கு, செகண்ட் ஒன் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி இருக்கு, தேர்ட் ஒன் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி இருக்கு. ஓகே, இப்போ in sentence 1 I am going to explain. Okay, below that you please write. In sentence 1, the adjective
ஸ்வீட் இங்க அண்டர்லைன் பண்ணணும். அடுத்து கொடுக்கும்போது ஸ்வீட்டர் அண்டர்லைன் பண்ணணும். அடுத்து கொடுக்கும்போது ஸ்வீட்டஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஓகே. இன் சென்டென்ஸ் when the adjective sweet mere tells us that Cannon's apple has the quality of sweetness without saying how much of this quality it has. In sentence 1, the adjective sweet mere tells us that Cannon's apple has the quality of sweetness without saying how much of this quality it has. That means what? கண்ணனுடைய ஆப்பிள் எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்வீட் இருக்குன்னு நமக்கு சொல்லல. ஸ்வீட்டா இருக்கு அவ்வளவுதான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் யூ ப்ளீஸ் ரைட். இன் சென்டென்ஸ் 2, the adjective sweeter, ஸ்வீட்டர் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. இன் சென்டென்ஸ் 2, the adjective sweeter tells us Maran's apple, when compared with Cannon's, has more of the quality of sweetness. In sentence 2, the adjective sweeter tells us Maran's apple, when compared with Cannon's, has more of the quality of sweetness. So, நீங்க apostrophe comma போட்டுக்கிறணும். Maran, Cannon's அந்த கேஸ்லாம். ஓகே. So, here மாரனுடைய ஆப்பிள கண்ணனுடைய ஆப்பிளோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்வீட்னஸ் அதிகமா இருக்கு, இனிப்பு அதிகமா இருக்கு. அப்ப இது என்ன நல்ல லெவல்ல இருக்கு? கம்பேரிட்டிவ் டிகிரில இருக்கு. முதல்ல ஒன்னது பாசிட்டிவ் டிகிரி. ஓகே. இன் சென்டென்ஸ் 2, the adjective sweeter tells us Maran's apple, when compared with Cannon's, has more of the quality of sweetness. Third one, in sentence 3, the adjective sweetest tells us that of all these apples, Ravi's apple has the highest degree of the quality of sweetness. In sentence 3, the adjective sweetest tells us that of all these apples, Ravi's apple has the highest degree of the quality of sweetness. That means what? Very simple. சொல்லப்போனா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கிறேன். கண்ணனுடைய ஆப்பிளை காட்டிலும் மாறனுடைய ஆப்பிளை காட்டிலும் ரவியினுடைய ஆப்பிள் அதிகமாக இனிப்பாய் இருக்கிறது. அப்ப அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்வீட்னஸ் வந்து அதிகம். யாருடைய ஆப்பிள்ல? ரவியினுடைய ஆப்பிள். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன் சென்டென்ஸ் 3, the adjective sweetest tells us that of all these apples, Ravi's apple has the highest degree of the quality of sweetness. Below that, you please write, we thus see that adjectives change in form. We thus see that adjectives change in form. That means what? இவ்வாறு நம்ம பார்க்கிறோம், adjectives அந்த ஃபார்ம்ல சேஞ்ச் ஆகுது. எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? below that, sweet, sweeter and sweetest. அந்த ஃபார்ம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? ஸ்வீட், ஸ்வீட்டர் அண்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட். டு ஷோ கம்பேரிசன். டு ஷோ கம்பேரிசன். கம்பேரிசனை காமிக்கிறதுக்காண்டி நமக்கு இவ்வாறு காமிக்குது. ஸ்வீட், ஸ்வீட்டர் அண்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட். ஓகே. அப்ப ஸ்வீட்னா பாசிட்டிவ் டிகிரி, ஸ்வீட்டர்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில வரக்கூடியது, ஸ்வீட்டஸ்ட்னா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில வரக்கூடியது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸ்வீட் வந்து பாசிட்டிவ் டிகிரி சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடியது, ஸ்வீட்டர்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில வரக்கூடிய சென்டென்ஸ்ல, ஸ்வீட்டஸ்ட் வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி வரக்கூடிய சென்டென்ஸ்ல வரும். They are therefore called. They are therefore called the 3 degrees of comparison. They are therefore called the 3 degrees of comparison. Shall I repeat them totally? Okay. First one, Cannon's apple is sweet. கண்ணனுடைய ஆப்பிள் ஸ்வீட்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். செகண்ட் ஒன், Maran's apple is sweeter than Cannon's. மாறனுடைய ஆப்பிள் கண்ணனுடைய ஆப்பிளை காட்டிலும் ஸ்வீட்டா இருக்கு. தேர்ட் ஒன், Ravi's apple is the sweetest of all. That means what? கண்ணனுடைய ஆப்பிளை விட, மாறனுடைய ஆப்பிளை விட ரவியினுடைய ஆப்பிள் ஸ்வீட்டா இருக்கு.
அப்போ 3ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு, செகண்ட் ஒன் கம்பேரிட்டிவ் இருக்கு, தேர்ட் ஒன் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரில இருக்கு. ஓகே, பிலோ தட் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ப்ளீஸ் எழுத முடியும்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கிறங்க. ஓகே, இன் சென்டென்ஸ் 1 the adjective sweet mere tells us that Kannan's apple has the quality of sweetness without saying how much of this quality it has. Next one. In sentence 2, the adjective sweeter tells us Moran's apple, when compared with Kannan's, has more of the quality of sweetness. Third one. In sentence 3, the adjective sweetest tells us that of all these apples, Ravi's apple has the highest degree of the quality of sweetness. Below that, we thus see that adjectives change in form. Epi, sweet, sweeter, and sweetest to show comparison. Below that, they are therefore called the 3 degrees of comparison. இப்போ என்ன செய்யுங்க, மறுபடியும் 1 2 3 போட்டுக்கிறங்க. ஓகே, இந்த கிளாஸை பொறுத்த மட்டுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரிப்பீட்டடா வந்தாலும் டோன்ட் வரி, உங்களுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த அட்ஜெக்டிவ் ஸ்வீட் இஸ் செட் டு பி இன் த பாசிட்டிவ் டிகிரி. த அட்ஜெக்டிவ் ஸ்வீட் இஸ் செட் டு பி இன் த பாசிட்டிவ் டிகிரி. செகண்ட் ஒன், த அட்ஜெக்டிவ் ஸ்வீட்டர், த அட்ஜெக்டிவ் ஸ்வீட்டர் is said to be in the comparative degree. The adjective sweeter is said to be in the comparative degree. Third one, the adjective sweetest, the adjective sweetest is said to be in the superlative degree. The adjective sweetest is said to be in the superlative degree. In other words, below that, in other words நடிக்கிறங்க, மற்றபடி அப்படின்னு சொல்ல வரோம். ஓகே, in other words, இங்கே 1 2 3, the basic form of an adjective, the basic form of an adjective is called the positive degree. The basic form of an adjective is called the positive degree. That means what? ஒரு adjective basic form தான் positive degree சொல்ல வரோம். The basic form of an adjective is called the positive degree. இதுக்கு வேற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், அதே கண்டினியூ பண்ணாம வேற கொடுக்குறேன். வெரி சிம்பிளா தான். Kumar is tall. Kumar is tall. அப்ப இந்த கேஸ்ல டால் வந்து என்னது? பேசிக் ஃபார்ம். இது கம்பேரிட்டிவ் டாலர், சூப்பர்லேட்டிவ் டாலஸ்ட். இங்க நம்ம பார்க்கிறது டால் வந்து ஒன்லி பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் an adjective. Okay. Then second one, when you compare two things or two persons, when you compare two things or two persons having the same quality, the adjective is in the comparative degree. That means what? கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்மால்னா ஸ்மால், டால்னா டால், இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட், அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஸ்வீட்னா ஸ்வீட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு கேஸ்ல ஸ்வீட், இன்னொரு கேஸ்ல டால், அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. 3 டிகிரிலுமே பாசிட்டிவ் டிகிரியா இருக்கும், கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியா இருக்கும், சூப்பர்லேட்டிவ் இருக்கும், சேம் அட்ஜெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுல தான் அந்த டிகிரி லெவல் வித்தியாசப்படும். ஓகே, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். when you compare two things or two persons having the same quality, the adjective is in the comparative degree. That means what? Two things ஐயோ, two person ஐயோ அதே சேம் குவாலிட்டியில இருக்கிறத கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த அட்ஜெக்டிவ் வந்து கம்பேரிட்டிவ் டிகிரில இருக்குன்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? when you compare two things or two persons having the same quality, the adjective is in the comparative degree. Third one, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுக்குங்க. செகண்ட் ஒன்னுக்கு. ஓகே, Ravi is taller than Kumar. Ravi is taller than Kumar. அப்ப ரவி வந்து குமாரை விட taller. Understand? Okay. Third one, when you compare more than two things or two persons, the adjective is in the superlative degree. When you compare more than two things or two persons, the adjective is in the superlative degree. That means what? Two thingsக்கு மேல, two personக்கு மேல கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே அந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரில இருக்கு. ஓகே, என்ன டிகிரில இருக்கு? சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரில. ஓகே, when you compare more than two things or two persons, the adjective is in the superlative degree. Example,
Maran is the tallest of all. Maran is the tallest of all. That means what? இங்க வந்து ஆளுனா அந்த குமார் ரவி அவங்கள காட்டிலும் மாறன் வந்து உயரமானவன். Understand? So Maran is the tallest of all. Is it clear? Are you able to understand? Have you written correctly? From next episode onwards, you are going to write sentences. Okay? Positive degree, comparative degree, superlative, like that it will go. எல்லா கேஸையும் we are going to see. You are going to learn a lot. Understand? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.